Good morning. Welcome to the IELTS speaking test. So I'm gonna be your examiner today. So may I ask, what's your full name? My full name is Võ Thủy Tiên. How can I call you? You can call me as Tiên. Okay. So in the first part of the test, I'm gonna ask you some questions to get to know you better. So now let's just talk about where you live. So where do you live? So I was born and grew up in Ho Chi Minh City. And at the present, I currently live in here too. It's a place have a lot of things and opportunities, so that's why people in my country also want to live in here. How long have you lived there? If I remember exactly, I moved to here nearly 10 years ago. Nearly 10 years with my family. I live in here with my grandparents too, so on. What kind of accommodation are you living in right now? Now, my house is not so big, but it's cozy and I love it. But if I could choose, I want to live in modern apartment. Because if live in apartment, I think is area near here is quietly because my neighborhood is so noisy and I can feel confused when facing to this. So now let's just talk about your hometown. So where is your hometown? When I was mentioned before, I was born and brought up in Ho Chi Minh City, and my grandparents and my parents are also live in here too. So that's why in my heart, Ho Chi Minh City is like my hometown. And in here, people call it the city is never sleep because it's so always noisy. What is the most interesting part of your hometown? Actually, I don't have a lot of time to go hang out, but in my mind, I think the downtown district is the place anything are happening. You can see people are working, shopping, and go hang out and chatting in this. In here, you can also see a lot of big building and some vehicles are always right around. So now with the IELTS speaking part 2, I'm going to give you a topic and you have to describe something you own which is very important to you. So you have 1 minute for your preparation and you have 2 minutes to deliver your speech. Your 2 minutes start now. It was putting me on the spot. If I had to choose one to talk about, I would say with you about none other than my laptop. If my memory serves me well, it was 3 years ago when I was studying secondary school. And if me remember exactly, it's a birthday gift from my parents. It's a silver MacBook, white and durable. It's so very convenient for studying and working on the go. I use it for almost everything from doing research, completing homework assignment, attending online classes to watching movies and listening to music in my break time. Until I have this, is saving my time a lot because I don't spend a lot of time to find some knowledge in internet. And it's also helped me relax and have a perfect time to use some application in it. I don't know what I think it's become an essential part of my daily routines. And this laptop means a lot to me. Not just be because its usefulness,
but also because it reminds me of my parents' support. My parents know, they know. Okay, so 2 minutes is over. Yes. Thank you very much. And now we're going to move on to the final part of the IELTS speaking test. So in the part 3, I'm going to ask you some more questions related to the relevant topic in the part 2. Okay, so now let's just talk about your hobby a little bit. So could you tell me some important items that people cannot live without? For my mind, I think the first is smartphone. People cannot live without because it's very convenient and it's also small to bring anywhere. Yes. Okay, so besides smartphones, is there anything else? It's a laptop too. Okay. So what are the advantages and disadvantages of owning a smartphone? For me, laptop give some benefits for my life because it helped me do some homework clearly and easier because I can have a meet online with my friend to solve some this, but it's also not benefit too because it's so big and so difficult to bring anywhere. When I want to bring laptop for my school. Do you think technology makes people lazier? I think technology, for myself, I think technology makes people lazier because for me, I always use technology for many activities in my life. When I go anywhere, I always check my smartphone because I think I can live without my smartphone, and I think people it too. Okay. Right, so the final question here. So you mentioned before that you are a student. So how has technology changed the way we learn? I think it has a big change for education because in my school, all the teachers always use some equipment and technology to give a lesson for students, and all of my friends always use smartphone to research anything to answer this question in my class. So I think it's a big change because some people cannot think because they always use some application to find the answer like ChatGPT or Gemini too. Right, okay, so that's just the end of the IELTS speaking test. Thank you for your participation, and I'm gonna give you some feedback to help you improve. Trước mắt là thầy cảm ơn Tiên ha vì đã tham gia vào cái mock test này cùng với thầy. Thì thầy cũng sẽ có một số những cái nhận xét để giúp cho Tiên có thể cải thiện được hơn trong tương lai ha. Đầu tiên thì nói về 4 tiêu chí của IELTS speaking đi ha. Thì chắc là tiêu chí lexical resource là tiêu chí mà thầy muốn nhắc đến đầu tiên. Ở đây thì Tiên đã có rất là cố gắng sử dụng được rất là nhiều từ tốt trong cái bài nói của mình ha. Chẳng hạn giống như là khi mà part 1 thì nói về ngôi nhà thì Tiên có dùng những cái từ như là cozy ha, hay là equipment đó. Qua part 2 thì Tiên có cố gắng sử dụng được rất là những cái idiomatic expression, những cái cụm thành ngữ ha. Chẳng hạn như là if my memory serves me well, hoặc là if I remember correctly. Yep. Rồi. Những cái từ như là research hay là assignments hay là applications cũng rất là phù hợp trong những cái chủ đề của Part 3. Đó. Từ vựng sẽ là một trong những cái điểm tốt ha, nổi bật của Tiên, nó có thể dao động tầm cỡ mức ở 6. Nhưng mà cái pronunciation thì Tiên cũng cố gắng để ý giúp thầy là nó giống như là một cái phương tiện để mình deliver được những cái từ vựng này cho giám khảo người ta nghe. Nên là thầy cũng cố gắng để ý giúp thầy những cái cách phát âm của những từ vựng đó. Chẳng hạn giống như là cái từ mà nghiên cứu mình sẽ nhấn âm 1 ha. The stress is on the first syllable, mình sẽ là research. Đó, hoặc là cái chữ quan trọng thì sẽ là
essential. Hoặc là giống như cái thói quen hàng ngày thì đọc hãy rõ ra giúp thầy, daily routine. Đó. Nếu mà mình đọc phát âm sai thì nhiều khi giám khảo sẽ khó là để nắm bắt được cái ý mà mình nói trong cái bài. Và cũng như là cái chữ trái tim á, hãy nhớ giúp thầy nó sẽ là âm O ha, my heart. Đó, chứ đừng có my heart nha. Ok. Rồi, với phần fluency và coherence thì Tiên cũng khá là có ít những cái mà giống như hesitation, như là self-correction. Nhưng mà cố gắng thì phát triển cái ý của mình cho nó trọn vẹn hơn, develop your topics fully hơn. Cố gắng trả lời được đa cái góc nhìn trong những cái câu hỏi của IELTS, đặc biệt là trong phần Part 3. Về ngữ pháp á, thì ở phần Part 1 nha, thì khá là ấn tượng với một cái phrase mà Tiên sử dụng khá là nhiều. Đó là I live near in here. Đó, hoặc là giống như là Tiên hay sử dụng cái từ là in here. Nhưng mà thật ra là Tiên chỉ cần bỏ cái chữ in là được rồi. Chỉ cần nói là I have lived here for my entire life là được rồi. Chứ không cần phải có cái preposition in ở trong đó nữa. Về điểm grammatical range and accuracy á, thì cố gắng là hãy đa dạng sử dụng thêm những cái giống như là quá khứ tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, relative clause, cũng như là những cái từ nối nhiều hơn, những cái conjunctions. Nhiều khi là Tiên sử dụng cái từ because nó nhiều quá, cố gắng sử dụng thêm những từ như là due to, thanks to, owing to. Rồi. Về phần performance ngày hôm nay thì thầy nghĩ là điểm của Tiên sẽ dao động tầm cỡ từ 5.5 cho tới 6, và thầy khá là lean towards cái phần là 5.5 hơn, cho nên là hãy cố gắng cải thiện phát âm hơn. Thì thầy nghĩ là với lượng từ vựng này thì điểm của Tiên sẽ cao. Rồi, cảm ơn Tiên rất là nhiều nhé. IELTS Finder, hệ thống luyện thi IELTS uy tín số 1 Việt Nam.